भंजन तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम, दुख भंजन तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम, दुख भंजन तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम, दुख भंजन तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम, दुख भंजन तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम। Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh Ji. Everybody, welcome to day number 48. If you can hear me, let's all say Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. I think everybody's muted. Hanji, now I think some of you have unmuted. Very good. Welcome to day number 48. What a beautiful Shabad. We were listening live from Harmandir Sahib and it said, Dukh Panjan Tera Naam Ji, Dukh Panjan Tera Naam. Have you heard this Shabad before, everyone? Yes. Yes, because it says, you know what? The destroyer of all sorrows, Dukh Panjan Tera Naam. It is your name, O Lord Guruji, that's going to destroy all my pain, sorrows, and sufferings. And the next line says, how often should I remember this, Guruji? The answer is Aat Peher Aradhiya. 24 hours a day, let us remember the Lord God, Guruji, Puran Satgur Gyan. This is the wisdom of the true Guruji, Tan Sri Guru Granth Sahib Ji Maharaj. This Shabad is by, of course, the fifth Guru, Tan Sri Guru Arjan Dev Ji. And today, on day 48, we are going to discuss another Shabad on the saints. Let's see if you can see the Shabad on screen. The line is Apneya Santano Aap Sahai. Now, can you see the lines Apneya Santano Aap Sahai? You can all unmute. What a beautiful, beautiful line Guruji has blessed that. As we just heard Dukh Bhanjan Tera Naam Ji, Dukh Bhanjan Tera Naam. And now Guruji is saying Apneya Santano Aap Sahai, which means God Waheguru himself, just like we understood Dukh Panjan Tera Naam, the name of the Lord Waheguru is going to erase away all our pain, sorrow, suffering. Why? Because Apneya Santano Aap Sahai, God himself will become the helper, the support of the saints, of those people who are always connected to the Lord God Waheguru. The Guruji Kendene, not only he's the helper, not only he's the support, but Prabha Paramapulava Lahya Jiyo. God Waheguru will take away all our doubts, all our delusions. That is called Param. We have got lots of Param in our life, a lot of doubts. So we have a lot of problems. So how many of you, I'll sare unmute Carlo and let's all have a good discussion, because this Shabad actually starts with the first line. Let's see. It's going to come, yes, Maj Mahalla Panjwa, which means even this Shabad is a blessing from Tan Sri Guru Arjan Dev Ji Maharaj. Kini Daya Gopal Gosai. Hanji Auntie Manbir Ji, would you like to read English, please? The life of the world, the sustainer of the earth, has showered his mercy. Wow. So today's whole Shabad, I was so surprised that the Shabad they're singing at Harmandir Sahib was Dukh Panjan Tera Naam Ji. That's where we started today's lecture. When we have the mercy, it's called Daya. And Gopal is the sustainer of the world, the sustainer of the earth, Gosai, the life of the world. Guruji says he has today showered his mercy upon us. So those of us who are feeling a little bit lost, a little bit disconnected, you don't know where to go, you don't know why difficulties are coming in your life, you don't know why pain, sorrow, suffering are there. I think that Dukh Panjan Tera Naam Ji was a good answer. But Guruji says the moment we ask for his mercy, he's there. He will give that daya, that mercy to all of us. Kini daya Gopal Gosai. And again, Gur ke charana vase man mahi. Hanji Auntie Sarji Ji, English, please. Guruji's feet have come to dwell within my mind. Yes, when the mercy comes, then we will have the dwelling of the Guruji's feet in our mind. Now, what does that mean? How can the feet of Guruji come into our mind? This is in another way Guruji telling us that now
peace and purpose, shanti mere man de vich aa gayi hai. That is what is dwelling in our mind, because we will now have the power. The moment we have Guruji's so-called feet coming to our mind, we will get the power to overcome all the challenges with grace. We will have a profound connection with the divine, because the so-called Guruji's feet have come into our mind. Say, I like that now. I like I that like now. that now. Yes, because once we ask for grace, we're going to get that blessing, and Guruji is going to bless us in every way. All our difficulties will slowly go away, because the next line says, Angikar kiya tin karte. Now let's stop there for a moment, because the next word is dukha. Say, Palji, just now they were singing Dukh Panjan Tera Naam Ji, and now the word Dukh comes in the very first paragraph. Yes, because Dukh ka Dera Tahya Jio. Matlab, Waheguru Ji himself has destroyed all the sorrows, the pains, the sufferings. Kis din? Jis din angikar kiya tin karte. The day he made us his very own. The day we surrendered our mata, our ego, and said, Oh Lord, main मूर्ख की केतक बात है. I am but a fool. बड़े लोकां ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਹੈ. ਆਓ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ. ਸੋ ਆਓ ਜੀ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਤਾ ਵਿੰਦਰੀ ਸੂਰੀ ਜੀ ਭੂਆ ਜੀ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਮਾਤਾ ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਵੀ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬ੍ਰਹਮ ਹਾਂਜੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ. ਆਪ ਸਾਰੇ ਮਿਊਟਡ ਹੋ, ਆਪ ਜੀ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿਓਗੇ ਜੀ ਪਲੀਜ਼. ਭੂਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ. ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸੀ ਨਾ ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਗੁਰ ਇਜ਼ ਦ ਟੈਕਨੀਕ, ਗੁਰ ਇਜ਼ ਗਿਆਨ. ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਉਸ ਗਿਆਨ ਤੇ ਚਰਨ ਮੀਨਸ ਵਾਕਿੰਗ ਔਨ ਦੈਟ ਪਾਥ, ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ. ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਉਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਬਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਸ ਜਾਂਦਾ. ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਗੀਕਾਰ ਹੁਣ 24 ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ. ਅੰਗੀਕਾਰ ਕੀਆ ਤਿੰਨ ਕਰਤੇ ਦੁੱਖ ਕਰ. ਹੁਣ ਜਿਸ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁੱਖ ਸੀ, ਹੁਣ ਦੁੱਖ ਕੀ ਹੈ? ਦੁੱਖ ਇਜ਼ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪ੍ਰੋਡਾਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਖ ਹੈਗਾ ਵੇ ਆਲ ਦੀ ਵਾਈਸਸ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬਰਾਤ. ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁੱਖ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਨ ਨੇ ਉਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਸਿਆ. ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਸਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਾਈਸਸ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਟਹਿ ਟੇਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ. ਹਾਂਜੀ. Wonderful, wonderful, wonderful. Thank you for a beautiful explanation that the moment he came to be within me, and I like her definition, Charan, the Guru de Charan da matlab hi hai that we also have to walk onto the path. Aape sab kuch nahi ho jana je assi kuch nahi karange on our path. So those of you, how many of you are actually looking for that peace, that love, that beautiful feeling of joy? And if you really want, if you want Waheguru Ji to angikar kiya, fir ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ. ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਕਾ ਡੇਰਾ ਢਾਇਆ ਜੀਓ. then all these pain, sorrow, suffering will go away. ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, then we get moments of clarity, we get insights from the gur. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੂਆ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, gur is the knowledge, it's the ਗਿਆਨ. the moment we get the ਗਿਆਨ, the moment we get the clarities, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ, oh my god, ਮੇਰੇ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਆ ਰਹੇ ਨੇ. ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਜਦੋਂ mercy upon us, ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਦਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗੋਪਾਲ ਗੋਸਾਈ ਜੀ, then all our suffering, our difficulties disappear. ਤੇ ਮੈਂ ਜੇ ਇੱਥੇ define ਕਰਾਂਗਾ, I think that is the liberation we seek. ਜੋ ਅਸੀਂ liberation, freedom from our pain, sorrow, suffering, spiritual guidance ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, money cannot buy. Say thank you, Waheguru Ji. Thank you, Waheguru Thank Ji. you, Waheguru Ji. Because ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, let us learn to
cultivate again that sense of gratitude, that mindfulness कि वाहगुरु जी तुसी तां सानू कितनियां blessings देंदे हो असीं भुल जाने आ पर अज गुर बारे सानू पता लग्या that it is ज्ञान and it is walking with our charan on the path of my Guruji, seeking spiritual guidance. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਨੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਵੀ spiritual guidance ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ 15-16 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣੇ I think we will be all old people by then but the gyan we get it's going to be great ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਜੋ zoom ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ I know you can unmute and share your thoughts but I will read to you what others are writing because these recordings are going out to over 250,000 people on social media Facebook and YouTube and other channels and Sarah ji just wrote a beautiful comment Balji after attending your 1-week boot camp I realized the immense power of gratitude of mindfulness and walking onto the path of my Guru. I started practicing daily meditations and journaling. It has helped me to overcome all my anxieties. It has helped me to find inner peace. My pains and sorrows are gone. I feel more connected to God, Vahaguruji, and the world around me. I'm truly grateful for this transformative experience. What a beautiful testimonial. Thank you, Sarah ji. May God bless us. ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਐਸੀ ਦਇਆ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ that we can follow the gyan of the Gur and find that inner peace and liberation. So some action steps for us before we move to the next paragraph. Maybe हर रोज ना 2-4 मिनट कद के भी if we can practice that gratitude, that mindfulness, that meditative spirit, maybe we can explore different kind of practices, kirtan, simran, bhagati. Maybe we can learn about forgiveness, compassion towards ourselves and other people. And I'm so sure he will destroy the city of sorrow that anyone is living through because अगली पंक्ति कह रही है मन तन वसया सच्चा सोई हाँ जी आंटी जैसी जी इंग्लिश प्लीज The true one abides within my mind and body. Yes, so he's not anywhere far outside. He is within our mind and body. We have discussed this many times. We will discuss that again. But Guruji says, Bikhada than na dise koi. Hanji Rajveen ji, तुसी भी muted हो. आप जी unmute करके English पढ़ोगे जी? No place seems difficult to me now. Wow, no place seems difficult to me now. Bikhada than means there is no place where I go where I feel any pain, sorrow, or I face any kind of circumstances which I feel I cannot face because there is no more difficulties in my life. And the third line of this paragraph says, Doot, Dushman, Sab Sajjana Hoye. Wow, all my enemies and people who were saying bad things about me now have become my best friends. Eko Swami Ahya Jiyo. Guruji says, wow, I was waiting for that Vahaguruji, that wisdom to come within me, that Lord God's divine energies to come within me, and they have come within me. Now I've got no more enemies. I've got no more, any places where I can't seem to achieve success in my life. Everywhere I go, I don't have failure. I only have success. हाँ जी पुआ जी आप जी कुछ ज्ञान दोगे जी नहीं तो जसप्रीत कौर जी आप जी भी अनम्यूट कर लो जब माता दलजीत कौर जी आप जी भी स्थानु ज्ञान दे सकते हो हाँ जी पुआ जी हाँ जी देखो एक बड़ा ਵੱਡਾ ਭੁਲੇਖਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਰੱਬ ਕਿੱਥੇ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਪਰ ਬਾਣੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਣ ਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਹ ਮਨ ਵੀ ਇੱਕ ਤਨ ਹੈ ਵੀ ਹੈਵ ਅ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਬਾਡੀ ਮਨ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਤਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸੱਚਾ ਸੋਈ ਉਹ ਜੋ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਉਸਦੇ ਲਾਜ਼ ਆਫ ਦ ਯੂਨੀਵਰਸ ਉਹ ਗਿਆਨ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ so then what happens ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵਸ ਗਿਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੋ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਹੈ whatever is happening, any circumstances, any triggers that come in life, then I find no difficulties in handling them. I find no why? Because now I know that oh sab de andar vas raha hai. So there any triggers, any difficulty, any situations that come, fir us de vich I'm able to handle. Why? Because doot dushman sab sajjan. क्योंकि उन पता लग गया क्योंकि जदों मेरे मन ने उस एक दे नाल जो first I have to
connect with my own oneness inside. ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਮੂਲ ਮਨ ਤੋਂ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੂਤ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੀ ਸੁਆਮੀ ਆਇਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ I have a ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, I have a way of a vision that I do not see any, ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਾਂ ਦੂਤ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ ਕਰ ਗਿਆ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਸ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। Beautiful. I think that is important because there are many conflicts that are going on. I mean, as you look at it, there are wars going on a national, international level. There are people shooting Mr. Trump, the ex-president, who wants to be the next president of America. They are trying to assassinate and shoot him. And even in smaller environments around us, there are so many conflicts. And I think this is a beautiful explanation Puaji just gave us. All my evil doers, all my enemies have become friends. So je kise kol Trump ji da ਨੰਬਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਦੂਤ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਭ ਸੱਜਣ ਹੋਏ, ਆ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਆਖਿਆ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਰਾਤੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਗੇ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲਾਸਟ 5 days ਹੈ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਅੱਜ ਸੰਡੇ ਹੈ ਨਾ, ਹੌਲੀਡੇ, ਸੋ ਇੰਜੋਏ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਨਮਿਊਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝ ਪਾਓਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। मैं एक्चुअली वो जो पिछली स्लाइड भी थोड़ा ਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪੇ ਸਹਾਈ ਰੱਬ ਹਾਂਜੀ ਕਰਮ। ਜ਼ਰੂਰ। ਤੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੇਰਾ ਥੋੜਾ ਫਿਰ ਟੌਪਿਕ ਥੋੜਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ। नो प्रॉब्लम। सो ਤੁਸੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਵੇਟ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੈਕੰਡ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਥਰਡ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਆਏਗਾ, ਉੱਤੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੰਤਾਂ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ, ਸਤਸੰਗ, ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਦਾਤ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਖਸ਼ੇ, ਇਹੀ ਸਾਰੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰੀਏ। ਓਕੇ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। Waheguru ji, thank you ji. What a beautiful message from Mata Daljit Kaur ji. Doot Dushman. She has defined and she has explained that, oh my God, now I have got no enemies. I have got no one who is a stranger. Na ko beri, nahe bigana, sagal sang hamko banyai. And when does that happen? Us shabad de vich na ko beri, nahe bigana. Let me see if I can find that on screen for everybody. Yes, now can you see the screen, Ji? Yes. Yes. So can you see the shabad is that? It says, Nako beri, no one is my enemy. Nahe bigana, none a stranger. And in fact, Sagal Sangha Hamko Banyai, I get along with everybody. But when does that happen? That shabad starts with Bisir Gai Sab Tat Parai. Sare japo ji. Bisir Gai Sab तात पराई। ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? When do we forget all our jealousy of others? जब ते साध संगत मोहे पाई, जब ते साध संगत मोहे पाई, बिसर गई सब तात पराई। I forget all my jealousies the moment I come to the Sat Sangat. And now how easy it is. Zoom the button dabaye, immediately we are in the Sat Sangat. Say thank you, Waheguru Ji. Thank you, Waheguru ji. Yes, because the next line says, that's when I recognize Nako Beri, Nahe Bigana. I have got no enemies. I've got no one who's my stranger. Sagal Sangha Hamako Bane Ai. I mean, Aaj tusi Zoom te dekh lo. We have Sangat that's joining us from India, from Malaysia, from Singapore, from I do not know which other parts of the world. Every part of the world. How did we all get connected? Is because God said at this point, all these beautiful 9 participants who have joined us online, and the 250,000 people who are listening to this on WhatsApp and on Zoom and Facebook and all, they were blessed. And none of us is now an enemy of each other. None of us are strangers. And can I ask you, do we all get along very well? Say yes.
Yes. Yes. So everyone, let's say together, I get along with everybody. I get along with everybody. Just then everyone can say this together. Then doot dushman sab sajjan hoye. We will make everybody our friend. Eko swami aya jiyo. Is that a powerful paragraph? Say yes. 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 So let's move on to jo kich kare. So ape aap. Hanji Auntie Manveer ji, English please. Whatever he Ape. does all by himself. Hanji, I'm so sorry I read it wrong, but thank you for correcting me. Jo kich kare, so ape, ape. ਪਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆਂਦੀ ਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੋ ਮਾਫੀ ਚਾਹਨੇ ਆ ਜੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ but whatever Waheguru ji does he does it by himself ਬੁੱਧ ਸਿਆਣਪ ਕਿਛੂ ਨਾ ਜਾਪੈ ਹਾਂਜੀ ਆਂਟੀ ਸਰਜੀ ਜੀ English please. No one can know his ways. Yes, no one can understand his ways. He's beyond our understanding. But apneya santano aap sahai prab param pulava lahya jiyo. That main line that we, you see the word santan coming in. Since this is a 52-day journey to understand the holy people, the saints, Guruji says in this paragraph, the third line, Waheguru ji is the helper and support of those saintly people. Waheguru ji has cast out all my doubts and delusions. This is very important because it is our param, the pulava, lahya jio that needs to be done. Otherwise, all our life we have a lot of misunderstandings and we have a lot of things that are troubling our mind called the params, called the pulava. And until and unless we clear them, we will never have inner peace. Hanji Jasprit Kaur ji, aap ji is pankti bare kuch apne khayal sanjay karoge ji? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪੇ ਸਹਾਈ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਜੋ ਸੰਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਤੇ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ ਕੋਈ ਜ਼ੂਮ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀਰ ਜੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਸੰਤ ਵਰਡ ਆਇਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਬਟ ਜੋ ਮੇਰੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਆਇਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ और मेरे हिसाब से वो किसी व्यक्ति विशेष वास्ते ही आया है और संत एक पदवी है जिथे कोई बंदा पहुंच जाता है नाम जप के काम क्रोध लोभ अहंकार में मार के सेवा करके तब जो जन होता है भगत होता है एक स्टेज है जिथे वो बंदा पहुंचता है ते जो अपने संत अगे ने उन्होंने आपे सहाई पहले गल तो उन्होंने किसी को सर्टिफिकेट नहीं चाहिए वो परमात्मा आप ही उन्होंने सहाई हो जाता है परम बुलावा लाया जियो God has cast my doubts and delusions क्योंकि साढ़े मन विच हमेशा एक डाउट रहता है डाउट क्यों रहता है क्योंकि वो वीर जी जिवें मैंशन कर रहे सन मतलब मैनू लाइन बहुत अजीब लगी वो कहते आजकल पंजाब विच ना मतलब एक इट पुटो ते दो संत निकल आंदे ने मतलब ऑल्दो देयर आर नकली संत बट देन कोई असली संत होएगा ना किधरे असली होएगी तो नकली बनी होएगी जिवें मतलब बहुत अजीब एग्जांपल है जिवें मतलब मार्केट विच मैं सूट लेन जानी हां ते वो कहंदे ने जी ये असली सूट है ये नकली सूट है ते एक असली पहले बनदा है फिर असल दी फिर नकल बनदी है ते मैं यही कन्वे करना चाहनी हां कि मतलब असली संत हगे ने भगत हगे ने जे ਅਸੀਂ अपनी हौमे ਨੂੰ मार दईए ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਸੰਤ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇਹ ਥਿੰਕਿੰਗ ਗਲਤ है क्योंकि कबीर जी कहते ने संतां को मत कोई निंदो संत राम है को क्योंकि वो संत इतना ओदा नाम जप कि वो नाम जप के ओदा ही पार्ट बन गए ने संत राम है को फिर सुखमनी साहब जी दा पाठ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖਨ ਮਤ ਹੋਏ ਮਲੀਨ ਹੁਣ ਜੋ ਥਾਟਸ ਕਬੀਰ ਜੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਸੇਮ ਥਾਟਸ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ कहते ਨੇ और मतलब वो मेरे ख्याल मत मलिन हो चुकी है मतलब संतां की निंदा कर करके उन्होंने समझ नहीं आ रहा कि मैं गलत कह रहा हूँ मतलब हाउ रॉन्ग इट इज टू से कि कोई संत है ही नहीं मतलब गुरु अर्जन देव जी सुखमनी साहब लिखता पूरी गुरबानी विच भगत जन इन्ना आया है गुरमुख मतलब सचियारा किन्ने वर्ड्स यूज होए ने एक्सप्लेन करन वास्ते कि मतलब जो लोग गुरु नूं मनदे ने जो संत अगे ने ओदे फिर जिवें सुखमनी साहब जी संत भी आए और संतन भी आए हैं उन्होंने भाई साहब कह रहे सी कि
जो संत वर्ड है उन्हां दे अकॉर्डिंग जो संत वर्ड है इट इज यूज्ड ओनली फॉर साध संगत, और जो संतन वर्ड है दैट इज बीइंग यूज्ड फॉर साध संगत, एंड संत इज यूज्ड फॉर अ पर्सन हु हैज रीच्ड दैट प्लेस। फिर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ कि संतन के दुखन तृष्णा में जल है, संत के दुखन सब कुछ चल है ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਮੰਨੋ ਤੇ ਉਹ ਛੱਡ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਕੋਈ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, क्योंकि वो देखो गुरबानी प्रमाण दे रही है इस गल का। और फिर आगे कि संत के दोखी को ध्यान भरमाई है, वो बंदा भरमदा ही रहंदा जिंदगी भर, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕਿਵੇਂ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੰਤ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਾਈ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਦਿਖਾਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕੀ ਰਸਤਾ ਹੈ। और जिਵੇਂ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਭੈਣ ਜੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ ਨਹੀਂ ਬਿਗਾਨਾ सगल संग हमको बन्याई, जब सारे अपने बन गए फिर क्यों किसी की निंदा करनी, किसी आम बंदे की निंदा नहीं करनी चाहिए, और संत की निंदा ते होर पाप है। और दूजा वन मोर पॉइंट विच आई वांट टू कीप, वो पता नहीं थोड़े मैच हो रहा है कि नहीं, ही वाज आल्सो सेइंग कि गुरबानी जो है फिजिकल एलिमेंट्स नहीं दूर करती, ही सेड कि ये सिर्फ मन दे रोग दूर करती है। एंड व्हाट आई बिलीव इज कि जो तन दे रोग ने, उन्हें भी मन और तन की गल हो रही सी, भैन जी दस रहे सी कि मन विच ही तन है ते तन और जो मन ने ना वो कनेक्टेड ने, जे मन स्वस्थ होएगा ते तन भी स्वस्थ होएगा। ते वो ये कहंदे ने कि तन दे रोग नहीं दूर करदी, मतलब जे मन दे रोग ही दूर करे तन आपे ठीक हो जाएगा। एंड देयर आर थाउजेंड्स ऑफ एग्जांपल्स, जिहदे विच एक एग्जांपल सी कोई बंदा सी ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੈਗਾ ਸੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਡੇਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਪਣਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦੇ, ਐਂਡ ਹੀ ਵੈਂਟ ਟੂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਐਂਡ ਹੀ ਥੌਟ ਥੀਸ ਆਰ ਮਾਈ ਲਾਸਟ ਡੇਜ਼ ਤੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਚਲਾ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਗਏ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਰਾਤ ਪੂਰਾ ਬੈਠੇ ਉੱਥੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੋਮਿਟਿੰਗ ਜੀ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਸੀ ਟਿਊਮਰ, ਤੇ ਉਹ ਟਿਊਮਰ ਦਾ ਨਾ ਪੂਰਾ ਗੋਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਅਜੀਬ ਵੀ ਲੱਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ, ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, तो उन्हें क्या देखो आ गया ट्यूमर। मतलब ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਨੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕਰਦੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਥੋੜਾ ਗੁੱਸਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਲ ਜੀ ਨਾਲ ਥਾਟਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ। ਬਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੀ ਥਾਟਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੇ ਸਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। हाँ जी, थैंक यू जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। थैंक यू जी। अति सुंदर अपने संतां ਨੂੰ ਆਪ ਸਹਾਈ ਤੇ ਆਪ ਜਿਹਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦਿੱਤੇ हैं ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਆਪ ਜਿਹਨੇ ਮਤਲਬ ਸਰੀਰਕ ਰੋਗ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਕੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਟੌਪਿਕਸ ਹੋਰ ਕਿਧਰੇ ਹੀਲਿੰਗ ਆਫ ਦਾ ਬੋਡੀ ਤੇ ਮਾਈਂਡ ਸੋਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ 52 ਡੇਜ਼ ਸਿਰਫ 5 ਦਿਨ ਹੋ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਈਏ। ਆਲਦੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 300-400 ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਸੰਤਾਂ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ we can actually spend a whole year learning about it, but my point is beautiful. Thank you for sharing. ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਪਾਏ, no problems, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, every day come and join us and ਆਪ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪ੍ਰਭ ਭਰਮ ਭੁਲਾਵਾ ਲਾਹਿਆ ਜੀਓ, whatever doubts and delusions we have, ਉਹ ਆਪੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੂਰ ਕਰ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਇਸ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਕੁਝ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਜੀ? ਐਨੀਬਾਡੀ? ਸੰਤਾਂ ਕੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਖਲੋਇਆ, ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਾਵਨ ਆਇਆ ਰਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜਦੋਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਕੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਖਲੋਇਆ, ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਾਵਨ ਆਇਆ। तो गुरु जी परमात्मा अंग सन साडे है, ते सानू हमेशा अपने मन च ये ख्याल रखना चाहिए ते कदे डोलना नहीं चाहिए। वाहिगुरू। Waheguru ji, thank you ji. What a beautiful, beautiful thing that we have to never dolana nahi chaida. I think in English it simply means we should never have any doubts that God is going to come and help us complete all our tasks and our undertakings, because Waheguru ji has stood up to resolve the affairs. Now Mata Daljit Kaur ji just shared that that was the shabad that were recited by Guru ji. Santan ke karaj aap khaloya. When that completion was done of that holy Harmandir Sahib, har kam
kam karavan ayaram. I think this is beautiful because courage, there are many works and undertakings and affairs like the word here says we do in our life. And sometimes we wonder, why don't my works, my task, my affairs become successful? So that's why jo ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੰਕਤੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ 88 days ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਜੋ ਮੰਗੋ ਸੋ ਪਾਵੋ ਰੇ most probably ਥੋੜੇ days ਤੋਂ break ਤੋਂ ਬਾਅਦ we will start that new 88 days series. Jo mango so pavori also says whatever you ask from that divine energies, God, Waheguru ji, universe, ja subconscious mind, ja jitne bhi so pavore, that should be successful. So mainu yaad kara dena udo bhi is shabad nu assi samjhange ki santan ke karaj aap khaloya har kam karavan aya ram. God will himself come because aap karo hamare sab kaaj. If you have heard of that shabad, God will himself make all our tasks be a success. We don't have to do the chinta because chinta karo hamari agam agochar. शब्द हजारे विच आंदा है ना अगम अगोचर अगे किसी नु आंदी है पंक्ति चिंता करो हमारी जल थल मैयल परपुर लीना कट कट जो तुम्हारी. हाँ जी उस तो पहली वाली मैंने नहीं याद आ रहा अगम अगोचर अलख अपारा चिंता. हाँ हाँ याद आ गया अगम अगोचर अलख अपारा चिंता करो हमारी. Guruji says you and I don't need to have worries in our life anymore because चिंता कौन करेगा अपने संतानों आप सहाय कौन बनेगा? Who will be standing up to help those people? जिस तरह हुने जसप्रीत कौर जी कह रहे सी भगत सचियारे ते गुरमुख प्यारे ते होर भी बड़े वर्ड्स ने. सो साधु जन ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪੰਜ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਪਰਵਾਨ ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨ. So there are many different states of spiritual evolution. ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ forget about worries. चिंता करो हमारी is please take care of me Lord God वाहिगुरु जी क्योंकि मैं अपने आप ਦਾ ਅਸਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ. Say wow. Wow. Because we are not as inaccessible or unfathomable or invisible, or the biggest keyword here is infinite. So infinite means he has so many powers which we don't have, we can't even understand, but the only thing we need to do is to surrender. Everyone say I surrender. I surrender. Surrender means I give up my ego. I let go of the control, home, ankar, and the moment I surrender, then Guruji says he will make us his apneya, and then guarantee he will make us so beloved that aap sahai, he will come and help us in everything we do. Say, I want that, Guruji. I want that Waheguru. I mean, don't you want Waheguru to be there to, don't you want to develop that faith and cultivate a spiritual level of high elevation that says, I also want Waheguru to do my work. फिर मैं नहीं चिंता करूंगा, because look at what our friend wrote. Alex says, I was going through a difficult time in my career, Palji. मैं कमते बहुत दुखी सी. When I attended your boot camp, I was feeling lost. I was uncertain about my future. पता नहीं की होएगा आगे, मैंने समझ नहीं आ रही सी. Of course, पंजाबी मैं translate कर रहा, उन्होंने अंग्रेजी विच लिखा है सिर्फ. But he says, through the teachings of the faith and surrender, I learned to trust in the divine higher powers and energies and let go of the control. I also developed a strong support system by connecting with you and your friends in this saintly community. I have now got to overcome all. Say wow. 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 ਵਾਓ ਜੇ ਗੋਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਇਤਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖੀਏ. ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭ ਭਰਮ ਭੁਲਾਵਾ ਲਾਇਆ ਜਿਉ. Okay, the recording came back. I think that the screen has gone, isn't it? आप जिन्हों शब्द दे दर्शन हो रहे हैं जी? No. No, Ji, but never mind. We have only 3 minutes left. But I thank you though for those of you who said, yes, we need more of that. Of course, we need more of that, because look at the kind of guidance Puaji just gave us. Look at the kind of guidance Mata Daljit Kaurji gave us. Then everybody else who is here, from Jasprit Kaurji to Rajvin Kaurji to Sarjit Kaurji to Manbir Kaurji to Auntie Jessie Ji to, I heard of Palji also. But we only have 2 more minutes. So is that okay if I just summarize the last paragraph? And I pray
pray we get more time to do deeper discussions, because I love to hear from all of you. And the last paragraph says, Charan Kamal Kamal Janaka Adharo. When we surrender, when we give up our ego, then the lotus feet of Waheguru, the Gyan that Puaji told us about, becomes the support of all of us, because we become the Jan, the humble servants who give up our ego. And Guruji says 24 hours a day, Ram Naam Vaparo, 8 Peher, Ram Naam Vaparo, jithe hune Harmandir Sahib de Ragi ji bhi ga rahe si na, Dukh Bhanjan Tera Naam ji, Dukh Bhanjan Tera Naam, agli pankti mein darshan karai si, 8 Peher Aradhi hai, Puran Satgur Gyan. Look at this. It doesn't say for Palji 40 minutes you come here and the rest of your day you wasted away. It says 24 hours a day, Palji. Be the good boy, don't be a naughty boy, and deal in the Naam of Waheguru, Ram Naam Vaparo. And the last line of the Shabad says, so I can actually do it before the recording ends, Sahaj Anand Gave Gun Govind Prabh Nanak Sarb Samaya Jio. That peace, that pleasure will all come to all of us if we all sing the glorious praises of Waheguru, because Tantan Sri Guru Nanak Dev Ji says God is everywhere. ਤਾਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਭ ਪਰਮ ਭੁਲਾਵਾ ਲਾਇਆ ਜਿਉ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ। ਕੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆਣਾ, ਲਾਸਟ 4 days 5 days ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। And may peace, may pleasure come to all of us as we end. Let's sing Sahaj Anand Gave Gun Govind। सारे जपो जी, अनम्यूट करके सहज आनंद गावे गुण गोविंद प्रभ नानक सरब समाया जी। One more time, Prabh